por pitch, por realizar el pitch. Y bueno, pues encantado de estar acá, espero que disfruten del día. Han trabajado mucho los proyectos en estas horas anteriores, revisando los proyectos y ajustando para llegar a los 4 minutos, por lo que creo que vamos a ver proyectos bien bonitos con propuestas que inspiren. Ya somos 74 personas, estamos llegando un poco a la participación, poco a poco a la participación de ayer. No sé si, Amanda, ¿tienes el orden establecido de cómo va a ser el pitch, los proyectos? Creo que tienes el micro cerrado. Sí, tenemos el run of day. Give me 1 minute and I will have it for you too. Pues vayamos haciendo el pool, ¿no? El Menti, el poll que tenemos ahí en el chat para ver un poquito cómo está, ¿no?, estructurada, pues, el perfil de las personas que están entrando en el día de hoy. A ver si se puede ver por acá. Está ahí mismo. Ahí está el order. Primero empieza Adapta, Nicafores, Prontal, Rancho 4 Diamantes, Relicto, Salus Mundi y Tetic. Muy bien. Ahí tenemos el poll para identificar un poco, pues, cómo es, ¿no?, el universo de actores que tenemos hoy, que se está conectando hoy. Por favor, si pueden rellenarlo, lo agradeceríamos mucho para compartirlo luego y tener así una visión de los proyectos y, bueno, sobre todo del grado de incidencia, ¿no?, de dónde vienen todos los actores presentes, de qué continentes, ¿no?, con qué perfiles, para luego, pues, compartirlo con la comunidad y también tener un registro de cómo está creciendo, cómo está evolucionando este Land Accelerator, que es no solo regional, sino, digamos, con incidencia internacional mundial, ¿no?, con diferentes programas, como podemos ver luego en el pool, ¿no?, que va a haber proyectos, personas de África, ¿no?, de Asia y de Latinoamérica y de Europa. Yo la estoy haciendo ahora mismo también para estar registrado como un miembro más. Ya he terminado mi poll. Ya me he registrado, perfecto. Ya somos 94 personas, sigue creciendo. Ya vamos a llegar a las 100. No sé si alguien tiene una mano levantada, un segundito. He visto a alguien que tenía la mano levantada. Ah, no. Muy bien, bienvenidos todos. Están entrando. Sí, sigue, Amanda, si quieres. Sí, sí. Entonces yo creo que ya estamos para empezar y tenemos algunos huéspedes para darnos más como se puede decir, motivación para lo que nosotros vamos a ver hoy. Yo quiero invitar al micrófono por segunda vez, pues, nuestro socio, Roberto Percivale, y ya después, si René Zamora puede darnos algunas palabras por parte de 20 por 20 también. Entonces, seguimos con Roberto. Sí. Hola a todos, aquí desde Lima, ya en la segunda sesión de Land Accelerator. Muy contentos de estar aquí. Como comenté ayer, hoy día voy a repetir, probablemente algunos están viniendo 2 veces, pero este proyecto empezó tiempo atrás con África, luego se pasó a hacer 2 sesiones en África en la época pre-pandemia, obviamente se hizo en Kenia de manera presencial, y siempre hubo esta idea de hacerlo para Latinoamérica. Se conversó hace año y medio con Amanda y bueno, se dio la oportunidad de traerlo a Latinoamérica. En el interín se hizo el sur de Asia también. Hemos participado en mentores en ambos y acá en esta oportunidad estamos trabajando con la Federación de Perú. Hemos ayudado en los primeros pasos en Colombia y finalmente probablemente se haga algo parecido en Ecuador. Estamos todos trabajando en este espacio de aceleración de proyectos que tienen que ver con el landscape, el potencial que tiene en algunos casos la agricultura, los bosques. Es uno de los ODS, los ecosistemas terrestres más importantes, como van a escuchar hoy día con los distintos proyectos. Muchos de ustedes conocen muy bien
esta problemática, pero básicamente lo que ofrecemos aquí es nuestro impulso a emprendedores, proyectos que sean sostenibles desde el punto de vista económico, pero con una misión. Y esa misión obviamente está orientada a, digamos, la restauración, la agroforestería, en zonas de toda Latinoamérica, como van a escuchar hoy día, y proyectos que han pasado por un periodo de training, capacitación, mentorías, y finalmente cómo hacer un pitch. Hoy día les toca su examen final y vamos a tener también un pequeño conversatorio con los inversionistas para que le den unos consejos, una vez haberlos escuchado, de cómo deben seguir adelante y hagan los contactos que se tienen que hacer en estas ocasiones que son muy importantes para que ellos puedan progresar con su financiamiento, levantamiento de capital. Gracias y bueno, ahora paso al siguiente línea Walter, ¿no? Perfecto. Entonces, quiero invitar a mi colega René que nos puede dar una ubicación, un poco de contexto sobre la iniciativa 20 por 20 y la colaboración que hemos tenido con esta red de profesionales en toda Latinoamérica. René, ¿se encuentras disponible? Gracias, Amanda. Aquí estamos. Buenos días, buenas tardes a algunos de ustedes que están del otro lado. En nombre de 2020, pues agradecerles, la inversión de tiempo que hicieron acá. Yo sé que hay un tiempo importante que se dedicó, pero a la vez creo que hubo mucho aprendizaje en el camino, como mencionaba Roberto. Eso es clave. En 2020, como ustedes saben, somos el mecanismo regional de apoyo a la década de Naciones Unidas para la restauración de paisajes en América Latina. Es uno de los primeros, digamos, iniciativas regionales que nació. Después nació África 100 y se está gestando una en Asia y otra para el este de Europa. Pero, digamos, fuimos uno de las pioneras, ¿no? Y al ser de los primeros, también fueron los primeros compromisos que se hicieron. Si hoy sumamos todo lo que los países han dicho que quieran restaurar, da alrededor de 53 millones de hectáreas, ¿no? Y eso, para los que trabajan cerca del campo como ustedes y algunos de nosotros, pues sabemos que son muchísimo. La escala que necesitamos es muchísima. Y ahí es donde el rol y el apoyo de cada uno de ustedes, en este caso de las 15 empresas que trabajan en el Land Accelerator, en este programa, es muy importante para contribuir, porque esto no lo va a hacer una empresa grande, 2, 3, va a ser muchos, junto con el sector público, junto con otros actores. Entonces, agradecerles estar acá, agradecerles también a todos los mentores que nos acompañaron, que también invirtieron su tiempo, a los inversionistas, socios de 2020 y otros que nos acompañaron también, que nos dieron también su tiempo valioso, ¿no? Para darnos información clave. Y finalmente, pues obviamente a todo el equipo liderado por Amanda, de Land Accelerator en WRI, que, bueno, detrás de cámaras, como se dice, hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo detrás y mucho tiempo invertido, muchos sacrificios y agradecerle a todo el equipo que hizo posible eso junto con Amanda, Mary, María, Walter y un equipo detrás con Venkat ahora también en el equipo. Muchas gracias, Amanda, y sigamos ahora con el programa. Perfecto. Entonces, en este momento quiero compartir los resultados de nuestro poll, solo para ver quiénes estamos aquí. Nosotros somos mayormente de Latinoamérica, entonces si tú quieres todavía participar, búscate en el chat y hurry up and fill out the form. Now I'll speak in English. The next, we have many entrepreneurs, only 2 investors have filled out the form, and we have 20 members of the community here today. People are interested in grants, give me the free money, but also debt and equity. And we have many people without companies, but of the people who have had the companies, we have a varying degree of annual revenues. So thank you all so much for participating in the poll.
The next part, I wanted to just share that the Land Accelerator is an international program. So I wanted to invite my colleagues Samuel and Ashna to turn on their cameras and just say a little something about the work that we'll be doing in India, South Asia, and Africa. So Ashna, could you introduce yourself, your organization, and what we have coming up? Hi, Amanda. Sorry, I won't be able to turn my camera on. But thank you for inviting me, and it's great to be here. For everybody, hi, I'm Ashna from Sangam Ventures. We are a seed and early stage climate change focused venture capital based out of Delhi, India. And regenerative agriculture is one of the key focus areas for our investment thesis. And that's how we got to partner with WRI on this initiative. And we've already ran our first cohort last year, and it was a great experience working with the WRI team and 15 really ambitious entrepreneurs. So thank you, everybody, and all the best to all the startups that will be presenting today. Thank you, Ashna. Now I'd like to invite Samuel to introduce himself. Yes, thank you so much, Amanda, and happy to be here in such a great forum. I'm actually streaming in from Nairobi, where I'm actually based. I'm the Land Accelerator Manager for Africa, and I will be doing a similar initiative, a similar program. So we have partnered with African Union, AUD, and EPAD to run a similar initiative, and we are targeting 100 restoration entrepreneurs. So where we'll be taking them through 3 months engagement training and 3 months mentorship. And then thereafter, we are going to have a similar day like what we are having today. And I believe restoration is for all of us, and I believe the role of entrepreneurs is critical. And I'm inviting the partners and investors here to work with us to be able to see that these businesses are financed to upscale their growth. So thank you so much, Amanda, and all the best to the restoration businesses. Thank you. Perfect. And to round out the introduction phase, right before we get to the awesome part of the program, the pitches, just wanted to remind people about the interpretation button. But in addition to that, wanted to introduce everybody to a lot of the partners that have made this possible today and that will continue to make it possible as the program continues and grows its impact as well. For Latin America, I wanted to represent and recognize the partners that have helped make the Land Accelerator Latin America possible. World Resources Institute partnered with Asesorandes, which has representatives of Roberto, Miguel, and Sebastian here joining us today. We've definitely collaborated with 20 by 20 Initiative and some other key partners throughout Latin America, Katia, Fair Connection with Maria Ines, Miranda, Reforestamos, and FSC as our community partners. So wanted to thank those partners from our hearts. They've brought a lot to our companies that you'll see today. Also wanted to recognize some of the donors that made this possible, the German government, the Luxembourg government, as well as the Good Energies Foundation. So thank you to the generous donors. The program would not be what it is without a community of mentors helping our entrepreneurs connect with new ideas, resources, people. There are mentors that I'm actually missing on here, so I apologize in advance, but wanted to recognize a few of the people who've worked with our entrepreneurs today. And this is only trying to represent the folks who've worked with our Latin American companies. We have many more who've worked with our companies in Africa and South Asia who aren't yet mentioned here. So thank you to all the mentors. Today, also wanted to thank the various professionals who are joining us here to give their feedback as investors. When you're an investor, you have a certain way of thinking of things that no one else can create. We all try and understand and work to present ourselves, our businesses as best we can.
but you can never learn as much about how to do that as you can from hearing feedback and questions from from investors. So wanted to thank some of these people who've taken their time today to join us. They'll be serving on the panel. You'll hear them ask questions at the end. And also, as far as questions go, anyone from the audience is also able to ask questions in the Q&A box. And we also want to encourage our presenters to check out the Q&A box after they present for any relevant questions that might be there that they can answer as well. So this can be interactive and you can get your questions answered. So please check out the question and answer box. And let me see. I also want to say that one of the biggest things that the Land Accelerator is about is innovation. So I think everyone can agree that the world as it's going right now isn't taking care of itself. Forests are getting chopped down, farmlands are becoming degraded, pesticides are not working anymore, and we need stronger and stronger pesticides. In short, what we need is another way. What we need is innovation. So that's what I'm inviting everybody here to be a part of today. So whether you're an investor or a community member, a fellow entrepreneur, we are inviting everybody to contribute to the innovation that our entrepreneurs are doing today. As you listen to their pitch, you'll be able to provide feedback in a Google form to them. The feedback could be, hey, I think you didn't answer this question. Maybe the feedback is, oh, I really think you should talk to this person I know. But we want to invite everybody to open up that Google form and start to fill it out and press submit before we end today, because that way all of your ideas will be shared with the entrepreneurs during this week. So I'll send the link in the chat from here on out. I'll also be reminding people basically between every presentation. But now that we've kind of gotten done with the, I would say with the announcements, we're ready to get started with the presentations. So up first is our company, Adapta, from Brazil. So go ahead and pull up your slides. The presentations will be anywhere from 3 to 4 minutes, followed by questions and answers from our panelists of investors. So let me make sure, Danielle, let me see, is Danielle there? Yeah, there it goes. Perfect. So as you pull up your slides, I think that everybody has been here before, all the investors, so everybody's pretty well versed. So you can get started as soon as you like. Let me see here. Hey, can you see it? Yes, and now we might need the microphone closer to your mouth. I'm not hearing you so well. Here, this way? Yeah, that's a lot better. Okay, cool, thank you. So good morning. I am Daniele Cisano. I'm the co-founder and CEO of Adapta. We aim to regenerate 1 million hectares of farmlands that supply the food and beverage sector. And I will explain you how we will do that. It is undeniable that industrial agriculture has been responsible for the destruction of more than 50% of our forests and the degradation of most of environmental assets. Our food supplies are produced on fields that were once occupied by functional ecosystems that were providing important services to our society. Most of the supplies go through some sort of processing and packaging. By buying these products, consumers keep supporting and financing an agricultural system that is degenerating our planet very rapidly. Fortunately, food and beverage companies are recognizing that the environmental quality of their products is directly related to the environmental footprint and longer-term economic baseline of their suppliers. So if their suppliers, which are the farmers, perform very poorly, then their products and supply chains will also perform very poorly. A rapidly growing global movement of farmers, financial institutions, and food and beverage companies have understood that we need to change the way in which we produce food by adopting regenerative agricultural scale. However, the scalability of regenerative practices requires systemic change. Farmers need access to technical and financial resources and new market structures that enable the change to happen truly at scale. The question here is, how are we going to create the enabling conditions to scale up regenerative agriculture globally and incorporate supplies?
While most innovation in the regenerative space are bringing important structural changes in the design, financing, monitoring, and implementation of regenerative agriculture, they fail in providing a systemic integration. Today, they are solving functional problems without offering a systemic solution. Our regenerative marketplace condenses in one place all that farmers and food and beverage corporations need to transition successfully toward regenerative agriculture. On one side, we'll provide farmers with the technical capacity, financing, and monitoring system they need to produce traceable regenerative products with traceable impacts. On the other side, we provide corporations that will have access to products with verified and traceable impacts and specialized BI services. A systemic change towards regenerative agriculture has to be addressed gradually. This is why the Adapta marketplace is being built in 4 different phases. The first phase was funded with $5 million in research and development grants in Semery, Brazil, to understand how to create the enabling condition to help farmers transition toward regenerative agriculture. Today, we are finalizing phase 2, where we have sold our transitional services as a consulting fee to several companies, totaling $1.5 million in revenues, and establishing the digital platform for measuring, implementing, and monitoring farmer transition. In the second half of 2021, we will enter phase 3. We are now looking for capital to further develop the platform functionalities and charge a success fee to help corporate supplies transition toward regenerative practices, while starting an international expansion in South America. In phase 4, we look for Series I funding and launch the marketplace on key commodities and strengthen our international expansion. The marketplace will generate revenues through a combination of transactional fees and user fees. Our major prospective clients are food processing companies in an almost untapped market of $60 billion. We're looking for $500,000 that will be used, as I said, in phase 3 to expand our digital platform, consolidate our structure, and develop a consistent operational pipeline. And this is some of our key financial with capital inflow. We're a multidisciplinary team that has been working together for several years. We won 15 prizes, 3 for the United Nations, and our impact has been proved and systematized in 14 scientific publications. And we would like to invite you to join us in this great regenerative journey. Thank you. Thank you to Daniel, and we're open for questions. Hi, this is Andréane from Ecoterra. And we have an investment fund, Irapi, that invests in with cooperatives. And one of the things we do is also use technology to create traceability. And I'm just mainly for coffee and cocoa. And I'm just curious to hear from you about what companies, from your market studies, what companies are willing to pay for that as a premium or other kinds of for regenerative practices? Well, you know, we are negotiating already with some of the largest multinational companies in the world, in Brazil, in the Brazilian market, and then we are offering actually a price reduction because, and you know, we start working on soy, on corn, on potatoes, on cotton, and these are commodities. And then many of one of the reasons that farmers are struggling with are very high costs because of the chemical package. While we have tested and we have been working with farmers to actually decrease the production costs, and so actually farmers are getting more, are making more money out of regenerative practices. The spread is actually that you're going to have between market price and what farmers are going to be receiving because of lower cost is an asset that can be used to scale up financial mechanism in the supply chain. Okay, so basically the buyers are not
offering to pay more for regenerative practices? Well, not with the clients that we are talking to. Eventually, you have the carbon components, you have certain type of ecosystem services, and of course, ultimately, the objective is to use regenerative and launch regenerative products that has a carbon footprint, a water footprint, a biodiversity footprint attached to it, which would be basically a new product, let's say it. Nutrient dense food and all these sort of things. But this is a new market structure that still has to be developed. In this first phase, no. I mean, we are proposing a substantial cost reduction. Oh, that's great. Thank you. I also have a, oh, sorry. Oh, I saw a question from Caroline. I'm not sure who was speaking. Whoever was speaking then, maybe go after Caroline. Hi, can you hear me? Yeah, I can hear you. Great. I wanted to ask about the $500,000 that you're looking for. Is that in the form of a loan, a grant, an equity stake? And then obviously in these first three phases, there are a lot of subsidies that have to happen for everything to get set up. But eventually, once you're in the fourth phase, do you envisage that the user fees and the transaction fees that you mentioned would eventually cover all your costs and even make a profit, out of which you could then repay some of the loans that had helped you to expand to that point? So for the first question, I would like to ask Marco, who is our financial director, maybe to answer. If you, Amanda, can ask him to join in. I'm going to answer to the second question while Amanda is allowing Marco to join. In the marketplace, we're gonna have all these things are gonna be covered in different ways. Technical assistance is going to be a pay-for-service. Access to credit is going to be a transaction fee. Monitoring the transition also is going to be a fee based on the usage, and then product impact traceability is all going to be paid as the usage. So are different type of components, and then of course we're going to have a transaction fee because we're going to be brokering the volume of products to the company with a traceable product and traceable impact. So it's going to be a portfolio, a combination of portfolio of inputs, financial resources, I would mean. And then for the first question, maybe Marco can explain more. Yes, hi Caroline. Well, actually, grant would be the best option, but we are prepared to accept this as an equity stake, and eventually convertible loans as well. So if there is the chance to have some grant, that will be fine, but this is not necessarily what we are expecting to get. And to answer your last question, we actually need this 500K will cover actually up to 2023. And then we didn't yet figure out and estimate exactly the amount for the launching of the marketplace in 2024. So for the moment, that would be to cover the current expansion within the portfolio of the different activity we have planned, which are several. So that would be something. Here you can see a capital inflow of around another $500,000, something like this. Great. I'm seeing Ana Lopez with a hand up. Hello, Ana Lopez within CI Ventures. This is an impact investment fund within the NGO Conservation International. I have a quick question on the model, and I really want to understand, probably from the previous slide that you shared 1 minute ago, this one. If you're planning to work like top down with some of these large corporations and trying to engage supply chains, or is it also working with farmers trying to engage the specific supply chains? It's more to understand if it's like bottom down, top down, or bottom up, or if both are
still like applicable models in terms of engaging market or consumers for the platform? So our solution is the result of a 10-year R&D process, $5 million investment from a bottom-up approach, where we've been working with more than 850 farmers and farmers cooperatives to understand the enabling condition to include climate resilience and regeneration in supply chain of these farmers. So through these grants over 10 years, we have understood the enabling condition to make it happen at scale. Okay, so our proposition is based on the need of the farmers, and then we went to the food and beverage sectors to understand their need, and now we're matching the two needs together. So, and you know, the idea is to develop corporate programs through our marketplace. So it's a bottom up and top down approach, and they link and they meet in the middle. Okay, thanks. And so in terms of the market strategy, once you're out there operating and with the platform ready, both ends are as important in terms of our market strategy. The way in which we're going to be doing is we're going to be running a very easy and low cost monitoring evaluation of the regeneration and climate resilience of the supply chain of food and beverage corporations through our monitoring platform. And this is going to be our market entry. So we're going to show farmers and food and beverage corporations how is their performance in terms of regeneration and climate resilience. This is going to open up a lot of question and discussion of what is actually being done and the quality of the work is being done to regenerate the supply chain. And that's going to open up a lot of our opportunities for us to sell additional services, and eventually which is going to lead us to the marketplace. That's great. And one quick, sorry. No, sorry, if I may add something very quick. We have several services and success outcome fee remuneration, and also structuring remuneration and implementation remuneration on top of that. So the combination of this that is the business model of Adapta. I'd like to have to say thank you for now. Additional questions, you can definitely follow up again. I'll put the poll in the video, but we'd have to invite Nico Forrest to join us now. So I know Nico and Oyvind are available. So if you guys can start to share your slides. Sorry to have to cut that conversation short. Yeah, sorry, Anna, I will catch up with you later. Perfect. Great, we see your slides coming online. Yep, so just say the word and I can begin. Oh, go ahead. Perfect. So hello, everybody. My name is Nicholas Sundet, and together with founder and CEO, Eyvind Berg, I'm here to present the Nika Forest project, a reforestation project with an impact beyond carbon mitigation. So to begin by setting the stage, the rise of global emissions. Global emissions are at an all-time high, and the time for intervention is now. This is a fact that is not unknown to the rest of the world, and we can already see the fact that the carbon market has reacted accordingly. As the effects of climate change become impossible to ignore, we also see the voluntary offsetting market growing. And amongst these growth factors, the most important, or better yet, the more prevalent one is the rise of demand for higher cost, higher impact sustainability projects, especially reforestation. And on top of all of this, we have the road ahead. And the fact that this is just the beginning of the rise of the carbon market. Already today, we see huge increases in demand, but just in the next 10 years, we are expected to see a 15-fold increase in the total size of the carbon market. And in the next 30, that size will increase by 100. So beginning about a little bit about Nika Forest. Nika Forest is a reforestation project with a focus on high impact initiatives and fostering a sustainable value chain around the forest. We focus on three main areas. Those areas are teak plantations, carbon credits, and social impact. For teak plantations, going into a bit about
how we got here, and a decade of experience at the forefront of the sustainable forestry, just highlighting a couple of key facts, such as the start of the Nika Forest Project in 2010, our first agreement and our first plantation in 2011, our gold standard certification in 2016, and the emission of 78,000 voluntary reduction units in 2018. Together, this gives us our baseline for the fact that us as a high impact sustainability project, we have been at the forefront of this market for over a decade, something that is extremely valuable now as sustainability is on the rise. So why teak? Teak is a stable asset that historically has maintained this value extremely well. Teak experienced a strong surge in demand, given that bans on natural teak have gutted the supply coming from Asia. And very important, teak is economically viable, which is key in a country where, like, for example, Nicaragua, where we are based, where the geopolitical situation essentially means that people need to work to survive. So whatever sustainable alternative has to be economically viable. Going into our social impact, our impact segments, we achieve a positive impact on climate, community, and environment. Climate in the form of reforestation and carbon capture. Community in the form of our social initiatives that include education, watershed, gender equality, and more. And environment through the development of protected areas, once again, reforestation, and local work we do in the community to improve overall watershed. Going into the concept of Nika Forest, it begins at the top down with a shared benefit agreement with local farmers that is part of our sustainable value chain around the forest. This grants them access to the carbon and timber market. And going into the actual organizational structure, Nika Forest is owned by a parent company, Across Forest AS, which splits into Nika Forest Wood Company and Nika Forestal Plantations. This is in conjunction to investors, which define those terms in their investor agreement. Our value chain begins with nurseries, which then go into plantations and then splits into carbon sequestration, timber, and social impact. And together, this forms the overall bottom line of the Nika Forest value chain. Going into a bit of what we can do in the future, Nika Forest has already designed plans in regards to where we can go ahead and expand. We have designed a cluster expansion strategy where we have already outlined land that fits our protocols in regards to deforested land primed for restoration. And this is just one of many potential alternatives. At the end, the emissions are something undeniable. The rise of CO2 globally is something that we cannot ignore any further. And the carbon market is reacting accordingly. The time and the chance to and the opportunity to make an impact is now. Thank you all very much. Open for questions. Hi. Good to see you again. Enjoyed the presentation. Can you explain a little bit more on expected sales and the breakdown of carbon credits versus the teak sales and the timeline there? Yeah, definitely. As well, I would like to point out that founder and CEO Even Berg is also available to take a couple of these questions. But perhaps actually this is something that would be better handled by him. Well, yeah. Thank you, and thank you, Nicholas, for this very good presentation you made on behalf of our group. Thank you, Amanda, for letting us doing that. We are seeing a larger revenue stream coming from carbon credits, not due explicitly from the volume, since the volume is limited, but the prices are increasing. And we are seeing that we are getting premium prices for the gold standard carbon credits that we offer to the market right now. We are selling currently selling at what we would say very high prices, from $18 and up to $34 per ton. That means that the carbon credit, as we see it, in the coming years will become a very important, I don't have the exact number
right here, but a large part of the revenue stream in the future. Thank you. But we can provide more information on that. Perfect. I see Dagmar with a hand up. Would you like to ask your question? Yeah, I just maybe I missed it, but could you say a little bit more of what kind of investment you're currently looking for, debt or equity, how much about, and what kind of investment period, especially considering like the long period of TEEC? Thank you. Yeah, well, the TEEC has a cycle of 20 years, so we are depending on a good revenue stream from the carbon credits. We are looking for around $10 million. We can do a lot of planting in the cluster area. There are 64,000 hectares of deforested land there, and of course, we will not be able to plant 64,000 hectares. Well, not in a short while, anyway. But the more we can be able to fund, the more we can plant, and the more landowners we can include into the program through the share benefit agreement. So having a ticket of between $5 to $15 million is something that we are looking for. Just one more thing as well that is interesting to add on that side of the investors and what we're looking for. It's also another chance on the side of the opportunity. The fact that we have a plantation that has been ongoing for the last 11 years also provides form of cushion, or at least already established cash flow that will begin to take form and potentially alleviate some of those concerns from the side of the investors. With regards to the long horizon, we see the opportunity of offering exit to investors after around 10 years. So we are looking for investors with that horizon. It of course supported by the increased demand for premium credits, carbon credits, would enable us to offer exit opportunities earlier, or at least liquidity events that would support returns on the investment at an earlier stage. Thank you. That was very useful. Thank you. So just a quick follow-up. So you, I see that the potential is for those 64 or whatever thousand hectares. What is the land currently? What is there at the moment? That was one question. And the other one, so the investment would mostly go towards planting, or would there be also processing facilities or something like that? Well, what we have at the moment in our simulations, it's planting activities to increase the forest cover in the region. So, but obviously there are opportunities, and we are actually looking into it now to add some kind of added value to the timber through sawmill activities. That would be beneficial for the program. What type of land it is? It's degraded land, primarily used for cattle in the area. So that's why it has been deforested, and it's degraded, and there is no other use for it that people see than planting trees. I want to thank everybody for the questions. And
and we will be moving to the next presenter. I want to encourage folks to take a look at the question and answer box, which I think that some of you have as far as the presenters. Let's see next who we have. Sorry, I have so many windows open. Do we remember who's next? Frontal, Yaritza. And that will be followed by Rancho 4 Diamantes Relicto. So Yaritza, will you be able to pull up your slides? Perfect. Hola, ¿se escucha bien, Amanda? Se escucha bien, entonces estamos listos. Okay, hello everyone. First of all, I want to thank Amanda and the mentors and all the team of Land Accelerator WRI for this opportunity. My name is Elsa Abreu, and I'm going to present a reforestation project of a former carrot ranch in Mexico, in the southern state of Campeche in Mexico. Through reforestation and sustainable forestry, we want to create a viable and highly profitable business model and to counteract some of the main social and environmental problems. The project is based on the creation and agro-business linked to three main axes: sustainable use of the forests, commercial forest plantation, and biodiversity conservation based on a specific species, the logwood tree or palo de tinto. The palo de tinto is an endemic tree of the Yucatan Peninsula. This tree is adapted to the climate and soils of lower areas that become flooded in some part of the year. It's a fast-growing tree with a high biomass density, which makes the project financially attractive. The property is a family property and will be zoned part to become a voluntary protected area, which in these 1,200 hectares are for forest use. Another 450 hectares are for forest plantation. And this will be gradually reforested over 7 years. We want to do sustainable reforestation with no pesticides nor agrochemicals and a rural approach. The local diametoxylin industry is focused into markets: the textile and tannery industry and the medical diagnostic industry. We can be an alternative that seeks to offer sustainable and non-polluting products. The medical diagnostic industry has a well-established market worldwide, and it's a very attractive market. Since in 2019, its value reached $162 million. The development of the agribusiness will be done in phases, starting with the production of wood chips to supply intermediaries for ink and artisan consumers. Then to obtain the powder concentrate used to be the textile industry. And the total investment to be raised for the initial 2 stages is $400,000. The extraction of raw materials is going to be done from the existing forestry into the first harvest. We are looking for the possibility of certification in order to enter the carbon credit market. 25 kilograms per tree per year would be approximate 50 tons of CO2 capture per hectare. Guaranteeing the commercialization of the product by our own transformation infrastructure solve many problems that has always impacted activities in the field of Mexico. Sustainable practice gives greater value to the final product. In addition, the logwood fields harbor a big number of species. These are some of the wildlife species we want to protect in the voluntary design and conservation area. In conclusion, our main challenge today is to obtain resources to implement the agribusiness and forest use. Thank you very much. Thank you, Yaritza. Do we have questions from the panelists at this point?
Any questions? Caroline with a question, please go ahead. Thank you. It's very exciting to see an initiative of this kind using, restoring essentially already degraded, overutilized pasture land and turning it into a commercial plantation, but using a native species that will also have certain benefits in terms of the hydrological cycle and biodiversity to an extent. And also a native species with such a high commercial value. And I'm interested that your model is to set up your own agri-processing facilities, even though some of these applications are very high tech, maybe not producing the powder, but the tincture at the more pharmaceutical end of the value chain. So I'm just interested to know, are you going to set up facilities in a small town nearby? How is it feasible to get into such high-tech industry, as opposed to just setting up deals with a buyer in the city who would have the capacity to do the processing there? Gracias, Caroline. Voy a dar mi respuesta en español, si no les importa. Efectivamente, estamos haciéndolo en etapas precisamente porque no hay una gran infraestructura, sobre todo en lo que es el suministro de energía eléctrica, donde nosotros nos encontramos. Estamos en una zona rural. Hay un poblado cercano, pero definitivamente sí tendríamos que trasladar la producción, ya sea de astilla o de madera, hasta la ciudad de Campeche para poder establecer ya una industria con la infraestructura necesaria para producir la hematoxilina final, la hematoxilina que usan los laboratorios. Sí estamos considerando esto como la tercera etapa, pero no tenemos todavía un tiempo definido de cuándo se pueda implementar. La idea es empezar primero vendiendo las astillas de madera, posteriormente se vendería el polvo. Ese sí se podría hacer localmente cerca, en un área no rural, pero cerca de donde está la propiedad. Y ya una fábrica bien establecida sí tendría que estar en la ciudad de Campeche. Thank you for that question. We do have time for an additional question, if anyone has. Well, I'll count down from 5 to 1, and then if we don't have, we'll ask our next presenter to join us, which will be Rancho 4 Diamantes. So 5. Anybody can interrupt me at any time. 4, 3, 2, 1. Thank you so much, Yaritza. I'm gonna invite, actually, is Jaime or Ana? Yeah. There you are, Jaime, thanks. Go ahead and pull up your slides. All right, 1 second. And let me know if you can see it. We can see it. And right before you start, I'm going to remind people to head to the chat box and open up that feedback form to have that ready. So it's in the chat box. Get ready to provide feedback and go ahead. Okay, thank you, Amanda. All right, so let me first start with a quote from Wendell Berry. The earth is what we all have in common. And before I start talking about our project, I want to point you out to a problem. What we see here, it's a livestock farm that is structured in the 21st century. We notice the total deforestation, dangerous carbon emissions, but the worst of all, how the animals are actually being raised. So this is a factory that produces the meat that we consume in our home when we meet with family and friends. Probably a piece of meat that looks like this. So the meat that we consume in Latin America at a large scale, unfortunately, it's not regulated. And when we consume it, we also get these ingredients. Clenbuterol, which gets manifested by stressing the animal with tachycardia and hypertension. Omega-6, which is not the good kind of fat. A higher dose of antibiotics and hormones, and a combination of GMO food.
So my name is Jaime Rosales, and I'm one of the co-founders of Rancho Cuatro Diamantes. We were born with the aim of solving the previously mentioned problems, and our goal is to practice a double H approach: health and happy farm, animals and people. Livestock farming with transparent processes and a high focus on sustainable livestock practices. And to our customers by offering traceable beef, healthier products with the aim of generating a positive environmental impact. We know that people are not going to stop consuming meat, but if we could make them aware of the impact it has, we could have a better chance to save this earth. So let me take you to a quick timeline. In 2018, we acquired 55 acres of land in Escuintla, Guatemala, and we started the restoration of the paddocks and created access to water. So our first 25 steers could actually enjoy it. In 2019, 100 more steers were added to the ranch, growing them on a grass-fed diet, focusing on animal welfare and traceable process in the time frame of approximately 24 months. We also planted 6,500 trees, where 5,800 managed to grow until today. In 2020, we launched rancho4diamantes.com, a boutique online meat shop, and we finished last year with a returning customer rate of 33.44% and an online store conversion rate of 2.84%. We raised the cattle, we sacrificed one of them, and we obtained enough stock to operate our online store for 3 weeks. We pack and deliver within 24 hours directly to our customer home. This is our e-commerce B2C that maximizes the produce of each animal we obtain. We are not, and we will not become a meat factory. In 2021, we started the breeding of 25 heifers with the goal of creating our own genetics. And also our store so far has a returning customer rate of 58.59% with an online store conversion rate of 3.94%. And as of today, we have a 30% growth in total sales so far. And for 2022, our target is to be the first ranch in Guatemala to be certified by AGW. We are committed to giving back to the earth, implementing a sustainable livestock model to provide your family with the healthiest and highest quality grass-fed meat that we produce in our sustainable ranch located in Escuintla, Guatemala. We are a family that cares about the land, our animals, and the food that your family enjoys. For our current phase, we are using our own resources. We're looking for guidance and expertise from a subject matter expert to obtain these certifications. Consumers are increasingly interested in knowing where their food actually comes from, and they want to see that information on the package, backed up by the independent third-party certification that they can trust. Happy farm, happy animals, happy people. This is Rancho Cuatro Diamantes. My name is Jaime Rosales, and you can reach me out at jaime@rancho4diamantes.com. Thank you. Well, thank you for that presentation, Jaime. And again, opening to any questions here. No questions. I'm happy to chime in here, Amanda. This is Richard Ambrose with Ramona Impact, and congratulations on the presentation. We thought it looked great and nice to see it taking place here in Guatemala. This is where we're located as well. Just a quick question on the meat and the prices. Where do you come in on the prices side as you roll out this product, and it looks like a premium product? How does it compare with the rest of the market? Yeah, sure. So when we first started, unfortunately, we did not have any kind of competition in order to compare the prices. Grass-fed meat itself, it's not something that it's very common in Guatemala. We had to, at the end itself, it's about providing family with healthy access to products. We did price it somewhere along the premium payment that you can do for a piece of meat in the country, not going directly to a butcher, but just more into the high end, kind of like boutique meats that you can get. Pointing out and also expanding the word about how the product itself is different and what actually takes into consideration to raise one of these animals. So we're kind of like along the lines of
the same kind of price in order to become competitive, because it's kind of hard to just as a small business get started with customers and telling them, oh, you're going to be paying double for this piece of meat. And they're like, well, I actually can get 2 of them if I go to this other like premium butcher that's been around for many years. So, and this is something that we're starting to kind of like analyze a little bit more into as soon as we can make the customers aware of it, of what actually paying for a high price of a quality can actually mean for not only you, but for the earth itself. We will be restructuring depending on also the inflation of the year in the country as well. And the other thing is that we started during the pandemic with the online store. So to be honest with you, we just wanted to give people the opportunity to get access to healthy products, staying at home, and then just deliver them to them. Great, thanks, Jaime. Yeah. Hi, Jaime. I have a question too. Eric here from Ann Green. Hi, Eric. The distribution and sales business is typically one, and the rearing business is a very different one. First of all, how do you reconcile that, and how does that work with distribution? Because presumably you need to do refrigerated distribution. That's not so easy. How do you get around those two? So at this moment, since like I said, we're kind of like in the starting phase of the project, we're kind of like maximizing the stock that we have per animal. We do not send another animal to be butchered until we are actually at 95% of the product actually being sold. We're storing at the moment at my father-in-law's house, where we have 4 industrial freezers that are enough in order to hold the stock of 2.5 animals, so around 1,000 pounds of meat, somewhere along those lines. And then once we start growing with our network of customers, we actually are able to just have a return of inventory a little bit quicker than what we had at the beginning of the project. Right now, we're selling, I will say, around an entire animal, which is between 450 to 500 pounds of meat within like 3 to 4 weeks, something like that. Thank you. So is your limitation to grow a financial one, or is it more operational and market? At the moment, I will say it's operational, because like I said, coming into a market where butchers are all around the country, telling them about our story, just making them aware about it, it doesn't like convert so easily. And that's one of the reasons that our main goal itself right now is the certification, because Latin America and also people in Guatemala kind of get drawn by, oh, they're actually certified by this US brand. Yeah, so they are actually legit. So we can actually start selling a little bit more into this to later on expand to grow the land as well. So an investment will definitely make sense in a second phase of our expansion. Thank you. Yeah, sure thing. Thank you, Jaime. I think that we'd be ready for our next presenter, Relicto from Chile. Hello, Amanda. How are you? Perfect. Hello to all of you. I will share my presentation and we will start. Well, we are Relicto, a Chilean company founded in 2017, which main goal... Simon, I think we're not seeing your screen. Ah, no? Okay. My bad. Now it looks like it's coming up. It's coming up? Okay. You can hit present probably. Well. There you go. Perfect. Perfect. So we are Relicto, a Chilean company founded in 2017, which main goal is to preserve, conserve, and propagate the native forests present in the Chilean Mediterranean zone. Our office is located in Santiago,
and our main area of influence is the Mediterranean ecoregion between the 4 and the 7 region of Chile. Currently, we are working on a high ecological value zone located in Alhué, which characteristics make it global biodiversity hotspot. Relicto integrates 3 different services that are usually provided in a separate way. Today, we provide a one-stop shop service for restoration and conservation. These services include production of native trees, restoration of degraded land, design, creation, and maintenance of conservation areas. Why we do this? We detect challenge and a big possibility to grow because in the central zone of Chile, there are extensive degraded lands, as you see in the picture. It is highly populated zone where more than 70% of the people living in Chile lives. In addition, today exists low level of formal protection, around 5% of the Mediterranean ecosystem, when should be at least at 10%. How we monetize our work? First, we detect enterprises who need to offset their environmental impacts. Secondly, we work together with landowners to use their land for conservation. When we already have connected the offsetting liability with landowners, we design a financial planning of the resources needed to for it, restore and conserve the land effectively. Then we do on-site all the activities making able the land restoration. Finally, we do the forest management on the area. Where we are today? Today we have the capacity to produce 200,000 native trees per year, and our goal is to have a production capacity about 1 million native plants per year. With this investment that we are asking for, we will be able to use our trees and add more 150 more hectares and do the forest management of 120 hectares in addition. Where we are here, you could see our financial figures. You have the number of the nursery line until today and the expansion plan from a financial perspective. You could see also the cash flows and how with them we will pay back the loan that we're asking for. We will expand our operation with the number produced. We will increase at the same time the impact of the biodiversity and conservation. In resume, we're asking for $1 million in debt. This additional capital will be used to increase our nursery. We will be able to restore and conserve more high ecological value zones and to preserve the Mediterranean ecosystem in general. To conclude, the most important part of our work. Here you can discover some of the native trees produced by our nursery. We produce more than 30 different endemic species of native trees. Our goal is simple. We want to change the future, restoring and preserving land. Let's do it together. Thank you very much. Well, thank you, Simon. And we're definitely open for questions as well. And thanks for showing us some of the photos from your nursery and your restoration projects there as well. Hello, maybe can just jump in with a very simple question, just about the revenue you're asking for a debt investment. And did I understand it right that the paying back would be done on sale of seedlings? Just to clarify myself. Yes, we are asking for a loan, basically, and we will pay it back in the following years that we receive it. We have the cash flow and we have the projection that will make me able to get back the money. So with the business cycle and with the expansion of the nursery, we will be able to sell more trees, and at the end we will give the money back. Perfect. And can you give us a little bit more context on the offtake of these seedlings? So like, have you secured buyers for them, people that are interested to use this, to buy from your seedlings, to use it for restoration? Well, we do a one-stop shop service. So with the production that we have, we restore the degraded lands by our own,
and we also work on site in some areas that are on preservation and by formal standards, as by the government, or formal protection by privates. So we use the trees that we produce our own, and also we sell trees for enterprises that do their own forestations. So that is the way that we will sell this. I have a follow-up question. The way you presented this as a one-stop shop for customers who want to buy seedlings, do restoration of perhaps their own land, and then have that land managed sustainably on a long-term basis, seem to suggest that you are selling that whole package of services, that you anticipate a revenue stream coming from kind of contracts that you get with other landowners who wish to restore for whatever reason and are willing to pay. Whereas your answer to Dagmar's question implied that your main or only revenue stream comes from the nursery. So can you just clarify whether there are some other income streams? Yeah, for sure. First of all, the money that we're asking for is to expand our nursery that is a one business line of our old model. So the money will go to expand this area. As you say, we sell a one-stop shop service, and we detect enterprises that have offsets. And because the Chilean law say that they have to compensate, we take this and we do the compliance completely without the enterprise do anything, and then we let it, like the project with the key, like, okay, here is your compensation. That's all. You're right. We do the work with the authority. We do the work with the landowner where we work, and we do the matches with this enterprise that have the needs. So if you were to receive a loan of $1 million, you anticipate, I mean, you have projections, the cash flow projections that you have are taking into account the sales from the nursery and also some of these offsetting type contracts with big Chilean companies. You're making an assumption that you will get in a few of those big contracts and make a profit on those as well? Yes, sure, but the cash flow that I show you are only projected the sales of the business line of the nursery. The other income will be an additional income from our company. We believe that we have the capacity to sell that because today there exists a challenge to plant 1 million hectares in our country because the bond challenge that Chile signed a few years ago, but we don't have the capacity. There doesn't exist nurseries that have the capacity to provide all these trees that are needed to be today. So with the expansion of this nursery, we will be able to close the gap that are missing, of the missing gap from the trees that already exist. But we might have time for one more question if anyone on the panel has one. So Simón, Erika aquí. ¿Nos podrías dar un ejemplo típico de cómo es un cliente de ustedes? Así uno típico, por qué compra, cómo compra, cuánto tiempo tarda el proyecto de implementación y cuánto cuesta por hectárea. Sí, perfecto. Nuestro cliente habitual son empresas mineras, constructoras o empresas constructoras. Un ejemplo de un cliente que tenemos actualmente es una empresa minera multinacional que trabaja y tiene su impacto en Chile dentro de la región metropolitana. Nosotros con ellos por legislación deben compensar su impacto. Entonces lo que nosotros hacemos es que nos contactamos con ellos, vemos los requerimientos de esta compensación, nosotros los gestionamos con la autoridad pertinente, que en este caso es CONAF,
y el ministerio, mejor dicho, el ministerio y la Seremía de Medio Ambiente, nosotros hacemos este interlocutor entre estas tres partes, la compañía, la autoridad y nosotros que somos la empresa que foresta. Y los contratos son a largo plazo, hay un periodo de inversión inicial que es bastante alto el costo, y después hay un fee por la mantención de estas forestaciones y estas áreas que son intervenidas, de esta compensación, que pueden llegar a 5 o 10 años dependiendo del cliente y el nivel de cumplimiento que ellos también necesiten. Ahí tenemos otro cliente que es otra minera, empresa minera, también internacional, transnacional, y ellos, por ejemplo, tienen un contrato con nosotros por 5 años. En cambio, esta otra, que es más grande, tiene un contrato por 10 años. Entonces, eso a nosotros nos asegura un flujo fijo durante un periodo de tiempo prolongado. Por supuesto, nuestra idea con esta expansión es ir a buscar más zonas. Y al ir a buscar más zonas, vamos a agregar más contratos y mejorar los flujos. Esa es nuestra idea. Muchas gracias. And I did see that Roberto had his hand up. So Roberto, would you like to ask your question? Yes, Simon, the offset that you provide, are there alternatives in the Chilean market? Who do you compete against? Do you compete with other offsets that so far you can compete if you have these $1 million and you have working capital and so forth? Or, I would like to understand, who do you compete against? Because the market is there, and the question is why you haven't been able to close the gap. Yes, sure. It's a very good question. Our competitors, we have here in Chile, because of the legislation, you could compensate your offsets with different methods. One is to buy calefactors to reduce the pollution in zones like in Temuco, in some cities are Concepcion that are very polluted. Also, you could put a pavimento in some railways to make like upgrades of the rails. That are our main competitors. In terms of cost, we know that we have like a barrier that doesn't let us to ask for more money, and we have to put down our prices of our services, adjusting to these two alternative solutions. But what we are looking for when we look the client is that the client with these needs that he have to offset, they also have the will to preserve an important and iconic zone. So we take this and we add this additional value, and we keep it in the price. And our cost around per hectare is, without the land, is 15 millions per hectare. That doesn't include the cost of the land, because the land is one of the most expensive costs, and should vary because the zone are the different particularities that we have here. Thank you so much. And that's 15 million US dollars per hectare? No, Chilean peso. I think in US dollars should be 20,000 per hectare. Okay, great, thanks. So I think at this point, additional questions, you can send them to Simon if you want. Put your email in the chat box. Yeah, sure. And let's see who is up next. Is Salus Mundi. Would you be able to start to share your screen, Salus Mundi? Thank you very much to all for the question, and again for Land Accelerator, was an amazing experience. See you soon.
And while that slide's coming up, I want to remind all the entrepreneurs who have presented today, send me your presentations. You have them up, send them to me so we can get them out to all of the attendees and also our panelists. And now, Germán, yes, we see your slides. And do let us know if you're ready to go. Perfecto. Muy buenos días, buenas tardes también. Gracias a Land Accelerator WRI por este sistema que ha creado. Y empiezo por decir realidades que se enfrentan. Más de 1.000 millones de toneladas al año de desechos orgánicos se producen en el mundo. 46% de ellos se maneja de manera insostenible, que contaminan, por supuesto, subsuelo, fuentes hídricas y generan CH4. Pero en países de ingresos bajos, este monto llega al 90%. Por un lado, tenemos esa realidad de lo que significa el daño ambiental. Se me ha pegado esto, perdón un segundo, todo preparado, pero se me está, I'm sorry. Algo le pasó al sistema en este instante. Ya. Por un lado está el material orgánico contaminando y por el otro lado tenemos el suelo afectado, destruido, deteriorado. Más del 75% de la superficie terrestre se encuentra degradada y si obviamente no se toman decisiones para el 2050, como se ha anunciado la crisis alimentaria por Naciones Unidas, el terreno en esta situación puede llegar al 90%. Somos Salus Mundi, una empresa de investigación científica que desarrolla biotecnología por más de 40 años, dirigida por el científico Luis Orlando Castro Cabrera, donde se recogen y se valoriza material orgánico y se transforma en un bioabono de cuarta generación para recuperar el potencial agrícola del suelo. ¿Cuáles son nuestras soluciones? Biodegradación acelerada de los residuos orgánicos, entre 22 y 60 días. Nuestra solución nos lleva a regeneración de suelos degradados y a nutrición orgánica. Es algo que al final es denominado como un bioabono de cuarta generación porque tiene 5 acciones en una, en el producto sólido o líquido, y es biofertilizante, biofungicida, biomejorador de suelos, bioinsecticida y bioremediador de suelos. Además de aumentar la productividad agrícola, se restaura los ecosistemas y se construye suelo. El control biológico es parte de la solución. Se han encontrado biocontrol desde los microorganismos generados en 42 especies que se han trabajado. ¿Cuál es nuestra propuesta diferencial? Son microorganismos quimioresistentes. Tenemos una distancia científica entre 7 y 9 años certificada y hay una eliminación de algunas trazas químicas del suelo cuando obra como remediador del suelo, que es un elemento importante para el proceso. El modelo de negocio de Salus Mundi se soporta en una venta consultiva promotoras de cadenas de valor. No desarrollamos negocios en el territorio, sino que promovemos que se articule la cadena entre el generador del material orgánico, el distribuidor del producto y el que coloca, por supuesto, en el suelo, ya sea para restauración, para crecer en productividad y que, por supuesto, viene de la necesaria y adecuada biodegradación de una manera costo eficiente, que por supuesto compite con la oferta existente. Hemos tenido 4 fases, estamos en la 4ª. La primera ha sido estos 40 años de investigación del doctor Castro Cabrera, una segunda donde ya le permitió obtener patentes y además que sigue colocando y depositando cepas de microorganismos y consorcios microbianos que generarán nuevas patentes. Hemos hecho en la etapa 3 aplicación de producto y adopción de biotecnología y queremos llegar a la 4ª etapa que es desarrollo del mercado.
Hay casos de éxito importantes en México y en Colombia, en residuos domiciliarios, en productividad. En caña se ha tenido una experiencia de crecer la productividad en 54%. Hay productos como el jitomate que ha crecido el 400%. Y por supuesto biocontrol con PepsiCo, que hicimos el control del Streptomyces scabies y Fenalce, el de la plaga Dalbulomaidis en el maíz. Finalmente, lo que tenemos es una expectativa de capital de trabajo para poder transmitir, ojalá exponencialmente, lo que es el valor que genera la biotecnología. En este sentido, lo que hemos definido son grupos objetivo, desde restauración de cuerpos hídricos, restauración de suelos degradados que están apoyados por organismos multilaterales, proyectos con ellos, en Colombia con la Embajada Norteamericana, producción de bioabono de origen pecuario, porque atiende y transforma de diferente origen orgánico, por supuesto, y cada uno de ellos tiene una exigencia de recursos, un margen y un retorno de inversión. Aspiramos a fondos de impacto o créditos de fomento, colaterales CO2, que es en restauración de cuerpos hídricos, en recuperación de suelos degradados de organismos privados y en residuos domiciliarios, porque es donde se transforma ese material orgánico. Este es el sistema científico Salus Mundi, orientado y dirigido por el doctor Castro, un mexicano excepcional como Jorge Membrillo, que es doctor en biotecnología, y un equipo que traduce el conocimiento técnico y científico para la productividad del campo. Ese es el sentido de llevar el conocimiento científico a transformar el problema del material orgánico y, por supuesto, a transformar la productividad del campo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Germán. Y ahora para preguntas. Quisiera aprovechar mientras se animan a las preguntas, que es un momento muy especial este. Hay 3 consorcios de microorganismos que ha creado desde la biotecnología. Los 2 primeros, Bioter y Biocel, que transforman, valorizan el material orgánico. Y el Biocont, que es el que enriquece para ganar microorganismos, pero también para hacer biocontrol. Y un elemento importante en toda esta dinámica de Salus Mundi, que es la apropiación de este conocimiento científico, es lograr identificar retos de hacer suelo. El gran tema es, yo soluciono la situación del suelo con un problema ambiental, que es la transformación de ese material orgánico. Tal vez igualmente en lo que significa el control de plagas, esta es la última oportunidad que se ha hecho un control del Dalbulomaidis, está incorporado en el bioabono que se da, el producto es líquido en litros, se hace un proceso de inoculación en el material orgánico dispuesto y ese material orgánico se transforma en el bioabono. Se controló el Dalbulomaidis, el Streptomyces scabies de la papa, que fue con Frito-Lay en su momento, el salivazo, un biocontrol al salivazo de la caña de azúcar, y por supuesto, y el Fusarium, que ataca a diferentes especies agrícolas. Ya, bueno, ahora a ver, la última ronda para preguntas, porque si no hay, pues no hay, pero espero que haya alguien. Ya veo un mano, a ver quién es. Roberto, por favor, sigue. Adelante. Sí, Germán, tu proyecto tiene forma de escalar rápidamente. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? En el sentido que por el tipo de producto que vendes o servicios que das, puedes moverte de un país a otro, y qué experiencias has tenido y cuán rápido podrías escalar para encontrar soluciones en distintos países en la región, ¿no? Importante el concepto que hay asociado a la pregunta,
Por eso hemos llegado a modelos de negocio, porque lo que se ha recogido después de estos años de investigación del doctor Castro Cabrera es identificar el mercado, cómo adopta la solución, cómo se recoge la solución. Y un tema clave y crítico es que tenemos el Laboratorio de Investigación Científica en México, Laboratorio de Reproducción en Colombia, el doctor Castro vive en México, y estamos próximos a generar un laboratorio de reproducción de microorganismos en República Dominicana, porque hemos sido convocados a una oportunidad de transformar material orgánico de residuos domiciliarios. La escalabilidad es muy rápida en términos de lo que es el requerimiento. No es lo mismo procesar 4.000 toneladas diarias de material orgánico a procesar 1.000, pero el laboratorio tiene la capacidad de producir el microorganismo que es el que se le aplica con un protocolo para volver este sustrato en un bioabono de cuarta generación. Igualmente, en la biotecnología se da en líquido y se compaginan el bioabono sólido con el líquido para dar un efecto de productividad y biocontrol. Ahí hay un tema muy importante sobre la oportunidad de escalabilidad. Es un proceso que no requiere mineralización, el del bioabono líquido. El del bioabono sólido, por supuesto, se funda en la mineralización del material orgánico, que se logra un 100%, esa mineralización. Finalmente, si no captaras el 1.000.000 y captaras 300.000, igual puedes arrancar y hacer rentable la empresa. Cuéntanos un poquito sobre eso. Gracias. Este es un punto clave. Puede haber un interés específico en cuerpos hídricos. Ahí es donde nosotros hemos aprendido e interpretado una visión del científico, que es encontrar dónde se puede hacer el tema. Entonces puede haber interés de pronto en residuos domiciliarios y recursos de pronto para ellos solamente. O un recurso que escoja de estas 10 opciones. Nos están buscando para plagas en diferentes cultivos, investigación por encargo, pero sobre todo en temas de recuperación de suelos para volverlos más efectivos, más productivos, de una manera costo eficiente. Entonces, por supuesto, nos adaptamos a la disponibilidad y también al interés, porque así como se han vivido todas estas etapas que se han vivido de una manera muy centrada en la ciencia, hoy llega en el último año y medio un equipo de management a apoyar la llevada y la recogida de la biotecnología al mundo de la producción agrícola. Es traducir todos estos elementos científicos a la realidad de crecer en productividad que incluye el biocontrol. Entonces nos adaptamos, ya hemos leído el mercado de esta manera para que la solución a este problema, que implica a veces cambios de regulación o conciencia real ambiental de algunos generadores de material orgánico, para que no la dispongan de manera inadecuada o para que la dispongan de manera más productiva. Porque al tener un bioabono de cuarta generación que incluye 5 en 1, cierro con el Dalbulos maidis, que es uno específico que es este productor regional. Una productora de maíz en un departamento de Colombia plantea, estoy cansado de los químicos, estoy saturado de los insecticidas, no quiero más fertilizante químico. ¿Qué hacemos, doctor Castro? Pues se hace en el laboratorio las colonias de microorganismos que se vuelven antagonistas dominantes. Lo que recoge y el valor de la investigación del doctor Castro es que aprendió a conocer el aporte de los microorganismos y cómo crear consorcios de microorganismos. Se lleva la solución y de pronto aparece un interés específico de desarrollar para un área, para un sector, y por supuesto la generación del laboratorio de reproducción es viable y posible a la escala de acuerdo a la necesidad que se tenga. Yo tengo una pregunta, Germán. Presumo que hace falta algún tipo de fábrica, laboratorio para producir estos productos, y que esa fábrica puede producir un producto de una forma o de otra forma dependiendo de la necesidad. ¿Han investigado la posibilidad de instalar esas fábricas dentro de las fincas en sí? ¿Alguna finca grande, orgánica, por ejemplo, podría tener mucho interés en una solución como esta?
Eric, la llegada a cada país es por algún productor de material orgánico de una escala importante, porque empieza por el autoconsumo. Estamos llegando a República Dominicana por un productor de caña que tiene relación con un generador de quien dispone el material orgánico. Y al ver la situación, pues dicen, lo necesito. Prácticamente el laboratorio que va a hacer Salus Mundi ahí es para lograr hacer la reproducción de microorganismos, hacer la planta de bioabono líquido que tiene biocon. Como en el líquido no hay mineralización, lo que sí se usa es el biocon, que es el que enriquece y que proporciona los consorcios de microorganismos que hace el control biológico. Entonces, sí, el tamaño, por supuesto, implica, pero los desarrollos por país se hacen a partir de una necesidad puntual. A veces son agremiaciones. Hoy en Colombia y en México, asociaciones de cultivadores se empiezan a articular, a integrar para llevar la solución. Y eso implica tener un laboratorio de reproducción costo eficiente en términos de logística, pero es viable. Y eso es lo que hemos logrado transformar operativamente, producto de la experiencia que ha tenido Salus Mundi en su desarrollo. Y es posible hacerlo. Gracias. Entonces, ahora creo que es tiempo para dar la bienvenida a nuestra última compañía de hoy, Estetic de México. Y queremos agradecer todos los comentarios y preguntas hasta ahora. Muchas gracias. And I'd like to remind everybody again about the feedback form. I think that, make sure that you press submit before the end of the today and that you give as much feedback as you'd like, and let us know if you'd like to join or have an e-introduction to any of the entrepreneurs you've seen today. So I see your slides are up. Muchas gracias. Yep, Hola. go ahead. Muchísimas gracias. Qué gusto escucharlos a todos. Thank you everyone for having this time with us. I will speak in Spanish to make this presentation. Bueno, Tetic significa bosque o montaña en Tzoptzil, una lengua de origen maya aquí en el sur de México. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conectando una necesidad de consumo de productos maderables de muy alta calidad con la restauración de ecosistemas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Básicamente en el mundo y en México en este caso tenemos un déficit en la cultura forestal. ¿Qué quiero decir con un déficit? A pesar de que vivimos en ecosistemas forestales, no hay una relación entre el manejo sustentable de estos, es decir, crear una industria o tener una industria que dependa de los ecosistemas y de la diversidad que ellos dependen. En el caso de Chiapas, donde estamos nosotros en México, concentramos básicamente la mayor concentración, de población en muy alta vulnerabilidad en cuanto a cambio climático en México. Y recuerden que México es uno de los países más vulnerables en el mundo. Esto se conecta con que también Chiapas emite casi lo mismo que el estado de Nuevo León. El estado de Nuevo León es el estado más industrial, uno de los más industriales de México. Sin embargo, de nuestro lado, en un 80% se debe a emisiones por mal uso del territorio, específicamente por deforestación y degradación. Eso no es todo desde el problema. El problema está en que México es un importador casi neto de productos forestales. De la balanza comercial forestal que tenemos en el país, importamos el 68%. Y del 32% que sí producimos en el país, únicamente 30% tiene un origen legal. Es decir, está reconocido por el gobierno de México que 70% de la madera tiene un origen ilegal. Y en el caso particular de Chiapas, donde estamos, esto se lleva al 90%, con precios hasta 60% más bajos que los que sí hacen buen manejo forestal. Es muy difícil tener una industria, tener una cadena productiva donde tienes todo en contra. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta fue conectar directamente al consumo de productos en las ciudades, con productos funcionales, estéticos y duraderos que vienen de madera de origen sustentable, conectado con una asistencia técnica y precios justos con nuestros
con las comunidades con las que trabajamos y con todo un esquema de trazabilidad, tanto en los productos como en el carbono almacenado. ¿Por qué tenemos una ventaja competitiva en esto? Bueno, México es, después de Brasil, el segundo mercado más competitivo en el sector mobiliario. Estamos hablando que se mueven más de 2.470 millones de dólares al año. Es una de las industrias más avanzadas en cuanto a tasa de crecimiento. Estamos hablando de más del 10% anual en el sector de transformación. Bueno, tenemos aquí lo más valioso, tenemos un proceso de casi 10 años en un proceso organizativo intercomunitario, recordando que en el sur de México 60% de la tierra es de propiedad social, es decir, de ejidos y comunidades. Y pues tenemos ya 2 años trabajando, contamos con una sala de exhibición y ventas en línea. ¿De qué se trata nuestro modelo de negocios? Vendemos directamente a clientes y también vendemos a otros proveedores. Nos basamos en un manejo integral del territorio, trabajado con estos esquemas de gobernanza, donde el manejo forestal es una de varias actividades que se desarrollan. Todo nuestro abasto es de origen legal, transformamos, diseñamos, vendemos y directamente el valor de nuestras ventas buscamos que ayude a mantener toda la cadena productiva. Tenemos un sistema de trazabilidad a través de Humana, que es un desarrollo, una innovación que desarrolló Secropia, una ONG conectada a ATETIC, que busca que tenga retornos hacia el manejo de los ecosistemas. ¿Por qué creemos que hay un impacto positivo, no solo nosotros, las comunidades con las que trabajamos? Porque trabajamos con esquemas de gobernanza intercomunitaria con visión de paisaje, porque estamos creando una construcción de economía justa y también competitiva en ese mercado difícil que mencionamos. Trabajamos con la restauración de ecosistemas y bosques. Todos nuestros esquemas buscan trazabilidad, están conectados a Humana, la plataforma que les mencionaba, donde vemos el origen de cada lote de madera que nosotros consumimos, conectada a lo que mandata el marco legal mexicano. Esta es nuestra tienda en línea, nuestra tienda física, nuestra primera sala de exhibición. Nuestros productos tienen una ficha donde describe a qué ODS está conectado, cuánto carbono y otras variables. Estos son algunos de nuestros productos. Como les decía, también estamos no solo desarrollando muebles, sino también desarrollando productos nuevos para negocios. ¿Quiénes somos? Bueno, TechTic está conformado por la gente que trabaja en el campo, en gobernanza, en la imagen de arriba. En la parte de abajo es el taller, la parte productiva. El equipo de logística, de pensamiento, Secropia, a los jóvenes que ven de ese lado. Y bueno, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Llevamos 3 años en ventas 2. Tan solo en nuestro segundo año, 2020, vendimos alrededor de $53,000. Podría ser poco, pero realmente es bastante para nosotros porque tuvimos un crecimiento del 435% en ventas. En esos productos almacenamos casi 10 toneladas de carbono en productos y hemos sido reconocidos por Rainforest Alliance y participamos en Mercados por un Futuro Sostenible, una de sus iniciativas más avanzadas hasta el momento. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, estamos desarrollando, pretendemos con el financiamiento que logramos alcanzar, llevar a una siguiente etapa nuestro sistema de gestión empresarial sustentable, caminando hacia tener la distinción de empresa B, fortalecer nuestro impacto con nuestro modelo de acción climática integral y territorial y también productiva, que sea compatible con estándares BCS, con estándares BERRA, etcétera. Ser un referente en nuestra plataforma de trazabilidad y ventas en línea. Estamos trabajando en eso, requerimos también recursos para eso. Y estamos pensando en abrir 2 nuevas salas de exhibición en la Ciudad de México y Mérida, donde hay un mercado muy grande. Y bueno, ¿qué estamos pensando? Necesitamos un capital de $495,000 dividido en estas fracciones. Casi todo está enfocado a lo que mencionaba hace rato, nuestras metas, también en CAPEX y también en capital de trabajo. Y pues muchísimas gracias. ¿Alguna duda, comentario al respecto? Muchas gracias a Juan Carlos. Y si hay preguntas. Una pregunta. Perfecto. Solo ahorita, en cuanto a en la situación ahora, como va todo con el COVID y con el hecho que ahora es un poquito difícil, primero que todo la gente tiene menos dinero, un poquito menos dispuesta a pagar, y también el hecho que la gente no puede ir a visitar la tienda. No sé cómo, si por ese lado, si eso ha afectado un poquito como que el bottom line del proyecto, o si has pensado en soluciones de cómo navegar esta parte de la situación ahora mientras estamos durante la pandemia.
Fíjate, lo que mencionamos en el crecimiento del 435% fue justo en el contexto de la pandemia, en 2020. Tuvimos un Ok, crecimiento sí. muy interesante. La realidad es que creemos que el hecho de que las personas y las empresas hayan estado encerradas los llevó a buscar cómo tener muebles más cómodos para sus hogares, para sus propios negocios. Nuestro mayor crecimiento estuvo en el acondicionamiento de oficinas, de restaurantes, de negocios, al final de cuentas, que han aumentado la demanda de oxígeno. Como mencionamos, hay un mercado del sector mobiliario muy grande en México, con crecimiento, a pesar de la pandemia, también acelerado. Esto coincide con la parte de consumo a nivel global de productos forestales y afortunadamente no hemos resentido hasta ahora ese impacto. Desde luego, no es lo mismo, creemos que 5 bits sería otro esquema y también por eso estamos pensando en estas nuevas, no les llamaríamos solo salas de exhibición, sino centros de gestión, al final de cuentas en estas ciudades importantes, porque lo que vendemos no es un mueble nada más o un desarrollo, lo que vendemos es la trazabilidad de que ese mueble o ese negocio, además de tener un mueble estético y funcional, de manera de alta calidad, también está contribuyendo a la restauración de ecosistemas en esquemas de gobernanza. Perfecto, muchas gracias. Yes, Caroline, please. Hi, thank you, Juan Carlos. I was not clear on how exactly you are planning to expand the business. Are you planning to grow the furniture making through more agreements with outgrowers who would need to be certified? Or are you looking to actually sell auditing and traceability services to other people who have plantations or make furniture? And once you've answered that, what exactly is it that you're looking for from an investor in terms of a loan, or what do you need to grow your business? Sí, voy a empezar con la última respuesta. Estamos todavía quiero ser claro, estamos en el proceso de diseñar qué necesidad o cuál es la mejor opción desde el punto de vista financiero para nosotros, sea un préstamo, sea inclusive con un porcentaje de compartir utilidades. Todavía estamos en ese diagnóstico, quisiera ser claro, pero estamos en la última etapa de esa discusión. ¿Qué estamos pensando? ¿Para qué necesitamos este capital? Necesitamos al menos garantizar el crecimiento, ese 400 y tanto por ciento de crecimiento, tanto en capital de trabajo, tanto en incrementar la capacidad instalada de nuestro sistema productivo, pero también conectado a dos cosas. Y eso se va más hacia las innovaciones en las que estamos trabajando. Uno es terminar de fortalecer nuestro sistema de gestión empresarial, es decir, tener la trazabilidad garantizada en cada producto. Todo ha sido una innovación propia, al final de cuentas, que lleva 10 años de desarrollo. Y por otro lado, desde la perspectiva del abasto, es decir, de dónde viene la madera, como tal vez no quedó muy claro, pero no son plantaciones forestales en este momento, son ecosistemas manejados de manera sustentable por sus dueños, que son en un 60% comunidades, que están transitando a construir una economía y una cultura forestal. Ese es el reto más grande, porque no es un esquema de gran escala. Me refiero a cada productor. Sin embargo, estamos desarrollando un modelo con visión de paisaje a nivel de microcuencas, en donde esas microcuencas articulan a los dueños de todos esos territorios y podamos garantizar un abasto mayor. Regresando a responder la pregunta, ¿qué estamos buscando? Conectar a través de este nuevo sistema de gestión empresarial que está desarrollándose conectado con el esquema de trazabilidad y poder garantizarle a nuestro consumidor final que lo que está comprando realmente está teniendo un impacto positivo en el campo. Positivo desde la perspectiva económica y positivo desde que está generando incentivos económicos para que la gente siga manejando sus bosques y en una siguiente etapa incrementar las áreas, ahí sí, con plantaciones forestales, pero es un proceso que va a llevar algún tiempo. Entonces, solo resumiendo la respuesta, necesitamos al menos año y medio de poder sustentar el nivel de crecimiento, porque con la capacidad instalada que tenemos ahorita no vamos a poder dar respuesta a las necesidades del mercado.
Necesitamos aumentar nuestra capacidad instalada para poder vender más. Si queremos tener las otras 2 tiendas en la Ciudad de México y en Mérida, necesitamos tener capital de trabajo, necesitamos tener materia prima en volumen y con eso poder garantizar que el crecimiento continúe. Espero haber respondido a tu pregunta. Entonces, parece que sí, puedes expandir a muchas partes de México, pero necesita inversión primero para crecer el mercado, los redes y también para producir los muebles. Entonces, si alguien tiene más preguntas para Carlos, yo veo que hay algunas preguntas allá en la caja de question and answers. Y también esto es el momento en donde nosotros tenemos que llenar y press submit a los feedback forms. Y también este momento queremos tener también una discusión corta con el tiempo que nos queda, hablar con los panelistas de lo que ellos han visto. Y entonces quiero invitar a Miguel y Roberto de estar presente para lead us en algunas preguntas con los panelistas. Y también, Miguel, si puedes hablar un poco sobre el programa que ustedes están lanzando en Perú. Sí, claro, encantadísimo. Muchas gracias. Amanda, sí, primero felicitar a todos los emprendedores por el trabajo que han hecho. Han sido muchas semanas de esfuerzo. Creo que ha habido una mejora importante en las presentaciones, las láminas, los conceptos. Todo es mejorable, pero ha habido una mejora importante. Y la verdad es que son proyectos que inspiran mucho y nos ha encantado trabajar con ustedes, ¿no? Creo que sois personas de altísimo valor y además hay mucha humildad y ganas de aprender. Y bueno, en cuanto al proyecto en Perú, pues estamos empezando, de hecho hemos empezado ya un proyecto con 30 emprendimientos de Perú 27, de hecho, quedamos con 27 proyectos y vamos a estar 11 semanas trabajando con ellos, con 21 talleres y bueno, pues acompañándolos con mentorías y el Demo Day será el día 22. Les invitamos a todos ustedes, ojalá puedan participar, se lo agradeceríamos mucho por todo el valor que aportan y bueno, pues muy contentos porque Perú es un país con muchísimas oportunidades. Creo que podemos ayudar a consolidar el ecosistema y con el plan siempre de trabajar pues, con Amanda, con WRI para consolidar el ecosistema de Land Accelerator como pues, un hub de hubs, ¿no? Conectar a lo que hablábamos a los peruanos con los latinoamericanos, a los latinoamericanos con los africanos y crear una gran masa de proyectos y de startups que sean nomads, ¿no? Que tengan esa capacidad de transmitirse conocimientos y buenas prácticas entre sí, contactos, para que al final pues esta masa crítica sea de una gran utilidad para todos, ¿no? O sea que encantado, muchísimas gracias y espero que Amanda participes mucho con todo el conocimiento nos acompañes en el proyecto porque has gestionado muy bien esta iniciativa. Sí, gracias Amanda por la pasión que le has puesto, el gran trabajo, el despliegue, la parte organizativa, muy buena. Muy buena. Yo sé que ahora nos toca un poquito también, bueno, todo esto ha sido centrado al emprendedor. Yo creo que ha hecho un gran trabajo todos los equipos, yo los conocí desde que arrancaron, prácticamente a todos, con muchos entré de mentor, algunos tuve varias reuniones. La pregunta que haría al panel, especialmente a la gente que conoce más de inversión, ¿cómo ven ustedes, qué consejo les pueden dar a los emprendedores del día de hoy respecto a el gran problema del product market fit del financiero, ¿no? Muchos de ustedes tienen mandatos específicos, tienen tesis de inversión, tienen que entrar en etapa o más tardía o tiene que ser préstamo o no entre el equity. Me gustaría tener un poquito de feedback de parte de un par de ustedes respecto a cómo podrían, qué consejo le dan a los emprendedores, que todos son luchadores, como ven, algunos tienen 10 años, otros 5, otros 6, pivoteando sus proyectos y probablemente algunos de ustedes no están listos, digamos, por la tesis de inversión, pero hay, creo, bridges o puentes y fórmulas que pueden hacer que los emprendimientos financieramente escalen y que después puedan llegar digamos, a crecer en sus recursos y en sus fórmulas de financiar a medida que van creciendo en tamaño o van pivoteando o cambiando un poquito sus modelos de negocio
o en otros casos también puede haber el tema de coinversión. Me gustaría tener un poquito de feedback de ustedes que tienen experiencia, han visto casos como estos, ¿qué recomendaciones le dan a los emprendedores, ¿no? Bueno, puedo dar una opinión. Yo creo que en primer lugar, estos eventos siempre son muy inspiradores porque la pasión con el que los emprendedores nos hablan es increíble, ¿no? Sea un foco por el tema ambiental, sea porque es la familia, sea por la razón que sea, pero siempre la pasión del negocio está muy presente. Y yo creo que eso es una fórmula primaria para el éxito, ¿no? Sin eso no hay negocio que va a despegar, mucho menos cuando son pequeños, ¿no? Entonces, eso por favor manténganlo, eso es muy inspirador para nosotros verlo. Yo diría lo siguiente, encontrar un inversor también se vuelve un partner, ¿no? Entonces es muy importante escoger a alguien que tenga digamos, un rol de valores y de forma de pensar sobre el valor agregado de un proyecto similar al de ustedes, porque un partner que entra ahora va a estar por muchos años juntos con ustedes, ¿no? Entonces eso sin duda puede mover mucho y moverá muchísimo el negocio. Ellos van a pautar, sea deuda de largo plazo que entra a ese momento, o sea equity, ellos van a determinar mucho de la forma como son hechas las cosas, dónde se invierte exactamente, cómo se enfoca. Entonces, ese partner es de suma importancia que ustedes también sean críticos en escogerlos a ellos y no solo al contrario, ¿no? Yo también estaba al otro lado de la mesa, ¿no? Haciendo fundraising. Yo sé cómo es en el desespero de intentar conseguir fondos. A veces uno tal vez hace un compromiso por aquí o por ahí, pero es una proposición de riesgo eso. Tienen que escoger bien el que entra. Es tal vez mejor crecer un poco más despacio que tener un partner que no sea el correcto, ¿no? Sobre debt to equity, la verdad, es una gran diferencia, obviamente, pero en este espacio se encuentran varios fondos que dan deuda por muy largo plazo, que puede hasta acabar siendo casi como un equity. Entonces, la influencia que alguien que da debt, en nuestro caso, nosotros somos investment advisors de Green. Green es un fondo que da deuda de muy largo plazo, pero la influencia que tenemos sobre el negocio, por ejemplo, en requisitos ambientales es muy fuerte. Entonces, tendremos una influencia fuerte. Entonces, escojan muy bien quién entra, porque esos requisitos puede ser que sean demasiado pesados o en algún aspecto que no les interese estratégicamente en el negocio. Gracias, Eric. Muchas gracias. Muy buenos consejos. Y con esto nosotros llegamos a la hora. Entonces queremos agradecer todos y nosotros vamos a estar, I'm going to speak in English, sorry. We're going to be sending you along the presentations of the companies. We've got them all in a folder. I want to share with the panelists who join us. I sent you the wrong folder yesterday, so the correct link is coming to you. And we'll also follow up with all of you who joined us today. Again, we invite everybody to press submit on their forms, even if you don't have feedback for every single entrepreneur. The ones that you do have feedback for would be important. We are lagging behind our results from yesterday, so I really want to kick it up. And I'm also going to be encouraging the panelists to fill that out by Thursday, because maybe they were concentrating and weren't able to do it during the session. And anybody else here can also take the time and fill that out. And want to just say thank you all for joining us. We're going to continue to have programming, be it in Peru, Latin America next year, Malawi, Africa, and South Asia. So look out for us, look out for the great network
change that's happening with the entrepreneurs who are working with communities around the world. And just want to say thank you. And if anybody here on the panel wants to unmute and say any words, feel free. But we're closing officially, so I'll stay on the line for anyone who wants to share anything to go for it. Thank you all. I just want to extend a thank you to the